انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 150 سے زیادہ ملکوں کی اس عظیم ترین بین الاقوامی تنظیم میں کلام پاک کی گونج انتہائی خوبصورت قرأت کے ساتھ سنائی تھی۔ On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency General Muhammad ضیاءالحق, President of the Islamic Republic of Pakistan, and to invite him to address the Assembly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. Mr. President, it's a great honor for me and my country that I've been given this opportunity to address this 35th session of the United Nations General Assembly on behalf of the 900 million fellow Muslims in commemoration of such an epoch-making event in human history. I do so with deep humility in response to the mandate conferred upon me by the 11th Islamic Conference of Foreign Ministers which Pakistan was privileged to host last May. Speaking as a humble believer, I am particularly conscious of the Islamic injunction to rise above race, color, and creed, and to perceive fellow human beings in terms of universal brotherhood. Islam, by its very definition, is a religion of peace and submission to the divine will. It demands of its followers to strive individually as well as collectively for the creation of a human society based on justice and equality.